So now I would like to share with you about the scoring of IELTS speaking module, that how the scoring might affect and how it's gonna conduct or verify your answers when you are speaking it. So the IELTS speaking test is marked based on 4 criteria and is assessed by certified examiners. All the IELTS test examiners will hold some teaching experience, and these examiners will be recruited by test centers and approved by British Council and IDP, which is IELTS Australia or some related with it. Then the 4 criteria will be this 4, which I have bolded with a different color, which is fluency and coherence, which means this refers to the ability to talk with a level of continuity. দেখেন ফ্লুয়েন্সি মানে আমরা অনেকে কনফিউজ হয়ে যাই, ভাবি যে এটা মনে হয় স্পিড স্পিড কথা বলাটাকে ফ্লুয়েন্সি বলি। নো, ফ্লুয়েন্সি মিন্স আপনি কন্টিনিউয়াস কথা বলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে ইটস ওকে, বাট নট সো মাচ। And fluency in the English language. The criterion is assessed based on the way connectors, pronunciation, hesitation, no pauses, and the conjunction are used in sentences. Coherence means হচ্ছে আপনার হচ্ছে সাম্যতা বা বজায় রাখা, যে একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সেস আপনার কানেক্টেড আছে। Then lexical resources means your vocabulary side, what types of words you are using, and how does because আপনি যেভাবে কথা বলবেন সেটার উপর পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আপনাকে মার্কস গুলো করা হবে। বেশি সিম্পলি ওয়েতে যে সিম্পল ওয়ার্ডস গুলো আমরা সবসময় যখন ইউজ করি, ট্রাই টু মেক ইট, যখন একবারে আটকে যাচ্ছেন তখন ইউজ করা, বাট লেটস ট্রাই টু লার্ন মোর অর মেক আওয়ার সেলফ মোর vocabulary capable, যখন সিম্পল ওয়ার্ডস কেও আপনি ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে পারেন, বেসিক অর সামথিং লাইক দ্যাট। দেন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। হ্যাঁ, আমরা বলে থাকি যে স্পিকিং করতে তো গ্রামার অত বেশি একটা খেয়াল করা হয় না, বাট হিয়ার দ্য থিং ইজ দ্যাট গ্রামার প্রয়োজনও হয় না, আবার গ্রামার ছাড়া আপনি সেন্টেন্সও মেক করতে পারবেন না। So grammar is obviously needed. The basic thing that basic grammar বা basic rules গুলো আপনার মেনটেন করতে হবে, parts of speech বলেন, tense বলেন, you need to be careful about those things. Then okay, it also checks the complexity as well as how fluently they can use language at a stretch. The key indicators in this are the usage of grammar as well as communication skills. মানে আপনি গ্রামারও ইউজ করছেন প্লাস কোন সর্ট অফ সেন্টেন্স, যেমন হচ্ছে কমপ্লেক্স, সিম্পল, কম্পাউন্ড, আপনি কি ঠিক মতো এটা ইউজ করতে পারছেন কিনা, দে উইল go with that one. Then last of all but not the least one, which is pronunciation. Yes, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক প্রবলেম থেকে যায়। The thing is why, কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন একে তো আমরা ইংলিশকে ভয় পাই, দ্যাটস অ্যানাদার থিং, আবার হচ্ছে কথাও বলি না, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। আবার কথা বললেও যে এটার আপনার আমরা সব মানে আমাদের দেশে প্রবলেমটা হয় কারণ মোস্ট অফ দ্য স্কুলসে ওইভাবেই পড়ানো হয়। ফোনিক সাউন্ডস যে বেশি মানে মূলত যে ফোনিক সাউন্ডস গুলো আছে অ্যালফাবেটস এর, ওগুলো মেনটেন করে পড়া হয় না। দ্যাটস ওয়াই ওয়েন উই স্পিক আউট সেগুলো আমাদের এফেক্ট করে ফেলে, আবার অনেক সময় আমাদের ডায়ালেক্টস গুলো অনেক বেশি এফেক্টেড করে ফেলে। বিভিন্ন দেশের ডায়ালেক্টস এগুলো ভাষা উপভাষা এগুলো টান চলে আসে। So that's why the problem, make sure that you are trying to skip those sorts of mistakes here. Okay, so these are all the 4 criteria that it's based on, that how IELTS speaking is gonna score.